Bonjour à tous, aujourd'hui on jette un œil sur The Inquisitor, un jeu narratif d'enquête se déroulant dans une uchronie où Jésus n'est pas mort sur la croix mais en est descendu pour se venger. À la Renaissance, on incarne un inquisiteur, c'est-à-dire un personnage étant juge, jury, bourreau et capable de naviguer entre deux mondes, avec la mission de traquer un vampire dans une ville. En résumé, imaginez un mélange entre Firewatch pour la narration et la série de The Witcher pour l'univers et certaines mécaniques comme les combats, l'investigation ou les choix moraux. Pour vous en montrer le maximum, je vais m'arrêter après la visite du second monde et l'inspection du premier cadavre. Il n'y en a pas tous les coins de rue, mais ça va être assez graphique, il sera dénudé, on pourra voir les blessures. Donc si vous êtes sensible, je préviendrai à ce moment-là, mais préservez-vous. Ah, et j'ai oublié de préciser que le jeu est inspiré d'une série de romans éponymes. They thought they had Christ in their grasp. They thought they could do with him as they pleased. Thus did they mutilate him and nail him to the cross. They laughed as he promised his vengeance would fall upon them. But he stayed true to his words. The earth they trod upon ran red with blood. The cities they resided in were engulfed by flames. Having witnessed their defeat, they hid amidst the faithful. They thought they would be safe. They were mistaken. Ever steadfast inquisitors, masters at discerning subtleties and signs, followed their trail. With the words of the scripture did they convert the heretics. With fire did they cleanse the witches. By their hands were the deceitful vampires impaled. In the name of Christ and for his eternal glory! Welcome to Koenigstein, Master Inquisitor. My name's Bertram, the guard captain. Mortimer Manadine, licensed Inquisitor, in service to the Bishop of Hezron. The Holy Office informed us of your arrival. I must admit that I'm surprised by the purpose of this visit. I don't believe there's a vampire lurking in Koenigstein. There hasn't been a recorded sighting of one in these parts for what must have been a century. That doesn't mean there isn't one here. Fair enough. That's why my men and I will do our best to assist you. As far as we are able to, of course. Thank you, Captain. I'm just following the mayor's orders, so it's him you should be thanking, not me. If you wish to express your gratitude personally, go to the fair. He's attempting to raise funds there today. My men will show you the way. Now, please excuse me. I need to check on the outposts at the other gates. You were right. He's an Inquisitor. I told you. I spotted the Inquisitor's insignia right away. Only they can wear those. Bloody dog catcher. Quiet, fool, or you'll bring trouble on our heads. Dans les dialogues, on aura souvent plusieurs options. Parfois, c'est juste pour épuiser différents sujets, mais là, j'ai le choix de mon comportement. Soit je joue l'inquisiteur ultra intransigeant et je confronte l'autre à ses insultes, soit je fais comme si je n'avais rien entendu et je passe à autre chose. J'ai streamé ma découverte du jeu, donc je la mettrai sur ma chaîne secondaire où il y a toutes mes VOD. Et dedans, j'avais été un peu le connard, donc là je vais être plutôt gentil dans cette partie, comme ça on pourra voir un peu mieux les différences. The captain mentioned there's a fair currently being held in town. Where exactly?
In the town square. You can't miss it, master. But be wary of ruffians. Them sons of whores are always lurking near the stands. Partir, un vampire dans les environs, vu qu'on est là pour ça, on va demander. Do you know anything about a vampire? One is supposedly lurking around these parts. I haven't heard anything. How about you? Me neither. Alors, mon objectif actuel, on a un journal avec les quêtes, il y a un onglet avec les personnages qu'on va rencontrer, différents indices, bon là c'est vide vu que ça vient de commencer, et un journal qui va résumer un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a rencontré, il va résumer ce qui s'est passé, et un journal qui va résumer ce qui s'est passé. Prière, utilisez les deux gâchettes pour voir les lieux et les objets notables alentour. La prière vous guide en projetant des rayons lumineux vers votre destination suivante. Donc je fais ça. C'est un peu la vision d'aigle. Donc là-bas on voit un hôtel pour se recueillir et l'objectif c'est le gros faisceau. Christ will probably get behind a prayer. However, one shouldn't ignore an opportunity for a conversation with God when faced with such. Donc là on va devoir le poursuivre et il y a des tutos à faire. Alors les animations sont pas tip top, le jeu a pas mal de petits défauts. La plupart n'empêchent pas de jouer, mais j'ai quand même eu un bug un petit peu gênant, alors c'est pas ici. Alors, on continue. Et tout à l'heure il a dit une phrase à propos de discuter avec Dieu qui ne se refuse pas. C'est parce que je ne suis pas allé à l'hôtel. Merci. J'aime bien que tout le monde balance le voleur, alors que personne ne me connaît, personne ne sait ce qui se passe. Ça pourrait être moi l'agresseur, mais on m'aiderait. Bon, encore que, comme j'ai le collier des Inquisiteurs, vous voyez là c'est pas fluide l'animation et c'est un petit peu dommage, ça casse un peu le rythme. Il est toujours en visuel. Il y a plusieurs types de QTE. Par exemple ici il faut que j'appuie avant la fin du temps imparti. Parfois il faudra le faire dans une certaine jauge, c'est-à-dire qu'il y a deux cercles qui s'affichent et il faut appuyer quand la jauge est entre les deux. Il a disparu, non? En effet. Et là on a des panneaux indicateurs avec des logos qui nous permettent de savoir où aller. Enfin, dans quelle direction sont les différents éléments de la ville. Port, marché, taverne, cathédrale, palais de la comtesse, quai, débarcadère, bordel, crier, arène. On aperçoit la foire, c'est là où on doit aller. To all daredevils who don't shy away from a challenge, a tournament is being held to win the favor of the queen of last year's Mama's Parade. The winner will have the honor of entertaining the beautiful Liliana during the Mama's Parade, which will begin tomorrow after the Vespers service, as is customary. Anyone can try their luck. The entry fee is but 1 silver angel. Reach into your purses. The collected funds will go toward building a new monument to Christ Triumphant. One majestic enough to eclipse that piece of trumpery from Phoebus. Well, well. The Inquisitor himself graces us with his presence. I'm happy to see you, Master. I am Guido von Herzen, the town's mayor.
It is nice to meet you, Mayor. What is your name, Master? Mortimer Matadine. Mortimer. I'll be sure to remember that. Emissaries of the Holy Office rarely visit us. I do hope that Captain Bertram gave you a proper welcome. He's a soldier through and through. He can come off as blunt and boorish, but I've yet to meet a better soldier. His behavior was befitting of a guard commander. He brought you no shame. Excellent. I'll gladly speak to you later, but now I must attend to a certain matter. And the tournament, of course. I only wish to thank you for offering assistance in catching the vampire. If you truly wish to thank me, take part in the tournament. You'll be mixing business with pleasure. I shouldn't waste time on idle merriment. Although, since the monument to Christ Triumphant is at stake, add my name to the list. I'm so happy! The other contestants looked insufferably boring, but you're something else. I noticed it immediately. Well, I'm far from ordinary. You'll be the king of the Mama's Parade, which necessitates that you wear the proper attire. Not far from here, there's a merchant who deals in fancy clothing. Buy a costume from him, even if it's only a mask. Meanwhile, I'll attend to my errands. I will see you later. La participation au tournoi est volontaire. Si vous souhaitez apprendre les mécaniques du jeu, trouvez 3 sites d'épreuves et relevez-les. En gros, c'est le tutoriel, on va pas tout faire, mais notez bien que notre inquisiteur veut aider à la participation d'un monument au Christ et que le gros plan quand il disait ça, c'était la poitrine de la dame. Ici il y a une petite scène, mais ça va nous raconter l'histoire de Jésus en mode marionnette. On l'a déjà eu dans la cinématique d'introduction, donc c'est pas très intéressant. On va rapidement voir les mécaniques de combat. Finally, an opponent. I was starting to put down roots. Là, on fait des attaques rapides. Les attaques rapides sont vives et difficiles à esquiver. Utilisez-les contre les ennemis lents pour prendre l'ascendant. Attention toutefois, pareil, une attaque rapide déstabilise brièvement l'attaquant. Et vous voyez que l'épée devient rouge. Si je rattaque à ce moment-là, ça me permet d'enchaîner beaucoup plus rapidement. Le blocage est utile quand vous êtes pris de court et avez besoin de temporiser. Vous pouvez bloquer sans mal les attaques rapides, mais les attaques puissantes risquent de vous déstabiliser brièvement. Voilà. Si on bloque une attaque rapide, c'est l'attaquant qui est déstabilisé. Si c'est une attaque lourde... Oh, c'est quoi blocage RB? J'ai un peu du mal à faire ça. Les attaques puissantes sont lentes, dévastatrices mais faciles à esquiver. Utilisez-les contre un ennemi lent ou déstabilisé. Bloquer une attaque puissante déstabilise brièvement le défenseur. L'esquive est utile pour ne pas subir de dégâts, elle permet aussi de s'éloigner de l'ennemi. Allez, attaque. La parade parfaite, si on a le bon timing, ça nous permettra de faire une contre-attaque, ce qui va déstabiliser l'adversaire. Voilà, c'est raté. J'ai loupé, il faut réattaquer derrière. J'ai du mal avec les timings. C'était propre. Maintenant je vais essayer de l'enchaîner. I rarely meet my betters. You've given me a valuable lesson. Thank you.
Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? It's the same punk who robbed me. Ruffian! On va le courser. He went there! He stole my purse! Et pour le suivre, on peut regarder son odeur grâce à la prière. Rotten fish. The hag must have bathed in perfume. Made me lose the scent. Un suspect potentiel en visuel. Did he get rid of the stench? Got you! It's not him! Let go! It hurts! Show me what's in your hand first. I saw you take it from a town person's cart. It's just an apple. What's your name? And where are your parents? I'm Amelia, and my parents and siblings are dead. They all died 2 years ago from the plague of pox. So, who looks after you now? Nobody. I don't need anyone looking after me. I can look after myself. By stealing. I was hungry. You won't fill your belly with just anything. What are you gonna do with me? Hand me over to the guards? Le larcin mérite châtiment, rend la pomme au marchand et va-t'en. On va être gentil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Give the apple back and be off. Just don't tell anyone you stole it. It would be better if you said it fell from his car. Off you go then. I need your fill. Tac. Là ici il y a une petite note. Il y en a à différents endroits et dans le menu principal, dans l'onglet bonus, on pourra tout revoir et savoir s'il nous en manque dans une certaine zone. Cette activité là je vais pas la faire, ça nous montre un peu la diversité des QTE mais je vous l'ai déjà expliqué. Lui est lié à l'activité donc on va aller voir le maire. I guess the town's treasury must be empty if you have to raise funds personally. No, Master Meterdine, it's not as bad as that. The holiday tournament and fundraiser are simply old customs. Sadly, citizens of Koenigstein are beginning to suffer from poverty. There are fewer and fewer daredevils willing to join in the revelry. And this year, our goal is a lofty one indeed. However, I'm not certain if the funds we raise will be enough to achieve it. Surely the Cardinal will boast your finances. After all, we're talking about building a monument to Christ triumphant. I wish I could believe that. Unfortunately, His Eminence considers generosity on par with wastefulness. Il va nous falloir d'autres informations comme le costume notamment. It's the Inquisitor. Welcome, Master Inquisitor. How can I be of service? Inquisitor? Well, we're colleagues then. Name's Roland, Master Executioner. Mortimer Maderdine ou nous ne sommes pas collègues. J'ai dit que j'allais être gentil, je me présente. Mortimer Matadine, licensed Inquisitor, in service to the Bishop of Hezron. If you need help, stop by the dungeons. I have a few toys there that will certainly make your job easier. Well, Merchant, you've wasted enough of my time. Got anything for the Executioner? Here are the mask and costume of the Merry Executioner from Tianon.
The butcher who disappeared off the face of the earth a few years ago? He was a devil. So devils dragged him under. He's sure to be dancing in hell as we speak. Poppycock! Piss off, or I'll give you a good lashing. How did the mask of the Merry Executioner from Tiananmen find its way to a merchant's stand? Look at it, Inquisitor! Beautiful, isn't it? What did you dig up there, friend? It's been a while since I've had a vision. Why would Christ decide to send me one now? What is it he wanted to tell me? What's with you, Inquisitor? You seem at a loss for words. I bet you'd like to buy the costume of the Merry Executioner for yourself. Absolutely not. I was first. Damned headsman. He paid with gold he got from a convict on the scaffold. I saw the wretch put a coin in his hand, begging for one clean cut. What do you mean? Didn't it take him 3 swings to behead the man? The butcher revels in cruelty. Supposedly, he lost his position as royal executioner. You're better off taking your own life than letting him lay his mitts on you. From where did you get the mask and costume of the Merry Executioner from Tiananmen? I knew him, so I know that he considered the jester costume a shameful symbol of degeneration and brutishness, which is why he hid it. No one knew where. I bought it, master. Où et à qui ne ment pas ou je te mets au pilori. Dans ma découverte, j'avais fait la première question. Là, je vais lui demander de pas me mentir. Don't lie or you'll end up in the pillory. I'll tell you everything, my lord. Don't hurt me. An old lady sold it to me. One I met on the road leading through the woods. I saw her dog digging out the Merry Executioner's outfit. I'd seen the man many times in the past, so I immediately recognized the mask. I paid a fair price for it. Your words stink of lies. It was as I said, I swear. I'll get to the truth one way or another. I'll be back if I discover you played me for a fool. Ok, alors le changement de choix par rapport à ma découverte avec le bourreau n'a pas changé grand chose, je suppose que ça sera pour plus tard. Mais avec lui, notre personnage n'a pas été dupe, en tout cas il doute de ce qu'on lui raconte, ce qui n'était pas le cas. À nous de voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à voir comme on nous le dit. Looks like the collar I saw in the vision. This looks like a dog's bedding. If memory serves, the old lady called it friend. It's worth a try. Friend! Shut your mouth, mutt! I'll beat you so bad you don't have the strength to hold your wounds. Où as-tu trouvé ce chien? Laisse-le tranquille garnement. Where did you get this dog? Pop bought it from an old lady we met in the woods. Something stinks here. No one names a dog friend if they want to sell it. Come on, friend. You're coming with me. Donc on l'a libéré. Là on peut pas le caresser mais plus tard ce sera possible. On a un objectif là-bas.
dog. What's it called? Friend. Stop it, friend. Stop. He likes you. He's yours. Really? Take good care of him. Hear that, friend? Will you come with me? Thank you. Let's go. Et bah voilà, on les a aidés. Ça c'est une autre tâche, mais c'est pour nous apprendre à utiliser la prière, ce qu'on a déjà fait, donc c'est pas très intéressant. Un hôtel ici, je vais l'utiliser. Lord Father, protect me from sin, so that I may cast the first stone. Alors j'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Est-ce que c'est des points de sauvegarde? Est-ce que c'est autre chose? Eh ben allons visiter le Non-Monde. Our Father, who art our King, bereave us of our weakness, lest we forgive those who trespass against us. Draw out evil from darkness, so we may be vanquished in thy name. Amen. Vous avez rejoint le Non-Monde pour découvrir la vérité. Votre vie dépend de la lumière qui émane de vous. Si elle disparaît, vous mourrez. Et le but va être de retrouver les différentes sphères ici pour accéder à une vision. Pour ça, on a différents chemins. On se dépêche d'y aller. Les rayons de lumière visibles pendant la prière vous indiquent l'emplacement des fragments. Réunissez-les et ça vous transmettra une vision, c'est ce que je viens de dire. À chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mini cinématique fondue au noir, donc je m'arrête alors que ça continue. C'est juste la lumière qui disparaît. Et puis de lumière vous permet de vous cacher, activez-le pour en extraire la lumière et créer une barrière impénétrable à la brume. Votre lumière se régénérera par la même occasion. Là, il faut marteler. Et vous avez vu qu'il y a une barrière qui s'est formée, donc maintenant ici, c'est sécurisé. Là, on est passé dans la barrière. Une entité du non-monde vous traque en permanence, la brume. Prenez garde à elle. Utilisez la prière pour vous rendre moins visible à la brume. Vous pouvez échapper à son regard mortel dans les tanières que vous croisez. La tanière, c'est par exemple ça, vu que ça a fait obstacle. Autrement, pour ça, et là il y a un faisceau lumineux. Je vais essayer de me dépêcher. Le passage s'est ouvert. Et on sécurise l'endroit. Certaines îles du non-monde sont contrôlées par l'engeance de la brume. Ces fantômes ténébreux vous attaquent si vous croisez leur chemin. La prière vous aidera à les éviter.
Comme pour l'autre, il ne faut pas être dans leur champ de vision, qui est symbolisé par la lumière. C'est bon, il m'a pas repéré avec certitude. Après avoir récupéré tous les fragments, rendez-vous au sanctuaire pour y recevoir une vision. On revient à notre point de départ. Et on va lancer la cinématique. Should have sold me the mask and costume when I was asking nicely, witch. You're probably wondering how I knew you for a witch, hmm? Your amulet betrayed you. We'll meet again, knave. I don't think so. Farewell, friend. Have some wine. The on-world drained my life force as usual. But first I'll have words with the merchant. Damn peddler lied to me. He didn't buy that mask. Comme on a besoin de se ressourcer, la raison du picrate, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est pas ici? Il veut d'abord parler au marchand. Il était là-bas. You lied to me, merchant. You didn't buy the Mary Executioner's costume. You took it from the old lady that you burnt at the stake. How do you know all this? Si tu crois que je te dois des explications, tu es bien sot. On ne cache pas la vérité à un inquisiteur. Là, il n'y a pas vraiment de truc un peu magnanime, mais en même temps, c'est un tel enfoiré, ce mec. You can't hide the truth from an Inquisitor. Didn't you know that? Forgive me, Master. I didn't want to speak of it in front of my customers. They wouldn't buy my wares if they heard she was a witch. A real witch. I did a good deed by killing her. You would have done the same in my place. Donne-moi l'amulette, il faut détruire l'amulette. Give back the Mandrake amulet you took from her. Le Saint-Office ne tolère pas les lynchages, tu as bien agi, marchand. Le problème, c'est que c'est lui qui a décidé que c'était une sorcière, on n'en sait rien au final. The Holy Office does not tolerate lynching. Only licensed Inquisitors are allowed to sentence people to the stake, and only after a thorough investigation. You are not a licensed Inquisitor, are you? Guards! Yes, Master? The merchant violated an inquisitorial prerogative. Take him to the dungeon. Leave me be! I haven't done anything wrong! She was a witch! Get your fucking hands off my father, you scoundrels! Ordonne à ton rejeton de s'occuper de l'étal, mettez ce vaurien en pilori toute une journée. Tell the punk to look after the stand, or I'll confiscate the merchandise to cover the costs of your trial. Do as he says, son. And don't worry, we'll see each other soon. Now that this is settled, I could use some wine. On va retourner au marchand où j'étais allé.
Des rumeurs sur un vampire, que vaut votre vin? Have you heard anything about the vampire? My lord, I've heard talk of vampires, devils, dogs, and cats living together. Mass hysteria. Once, I even heard a tale of a dragon near Krakow that no one could vanquish until one drunkard came along and outdrank the beast. Supposedly, they went at it for the whole day and night. At dawn, the dragon was so parched that he immediately dashed to the river and guzzled so much water it made him burst. Folks talk of all things here, Inquisitor, and it's all nonsense, as that's all they can spew once they've gotten good and drunk. Vous avez pu voir que les sous-titres étant blancs et sans contour, ni fond, c'est parfois un peu difficile de les lire quand le fond est aussi assez clair. Is your wine any good? Finest Rhenish vintage, Master Inquisitor. Sweet as the body of a virgin, and strong to boot. Versez-moi en romère, il n'est pas dilué? Sure it's not diluted? By the nails and thorns, would I mix delectable Rhenish wine with water? Why, that would be criminal! I'd sooner cut off my own hand. That'll be 5 silver angels. 5, c'est du vol caractérisé. C'est un grand cru, aucun doute. On va négocier. 5? That's highway robbery. Rhenish vintages have gone up in price recently. Alors gardez-le pour vous, soit tenez. Fine then. Here you go. There you are. Do you have the mask? Par le glaive du Seigneur, ça m'était sorti de l'esprit. Je n'ai rien vu à bon goût. Je pense qu'on va écourter. I didn't find anything to my liking. Then we'll just have to think of something. Now come. You'll walk me home. On the way, you'll tell me why you were dispatched to Koenigstein. If it's not a secret, that is. It's not. Everyone will be talking about it soon anyway. The Holy Office received news of a vampire prowling the town. I am to see if there's any truth to it. A vampire in Koenigstein? This is the first time I'm hearing about it. The Holy Office hears much more than ordinary people. So then, how do you intend to find it? I'll start with the inns. I'll listen to the rumors. Ask around with the staff and regulars. Then you should definitely stop by the Frisky Mermaid. It's the town's most popular inn. The fat innkeeper is likely to know about everything that's going on in Koenigstein. Let's get out of here. Stand behind me! Voilà. J'aurais pu vous montrer les mécaniques de combat ici, mais je crois que le combat est timé et donc il se termine au bout d'un moment quoi qu'il arrive. J'étais pas sûr de pouvoir tout vous montrer. On va essayer de les avoir bien correctement. C'est pas bon. Alors le truc c'est qu'il n'y a pas de vie pour nous. En tout cas on la voit pas. J'ai beaucoup de mal avec les timings. C'est toujours ma némésis. Ah, ça s'affiche en plus quand je dois faire la parade.
Damn robbers! Kill them! In the name of the Lord! Redcoats, legate. We are grateful for the rescue. You've arrived just in time. Such was God's will. Who were the assailants? I don't know. Didn't recognize any of them. I know that one from the harbour. Must have been part of that gang. We've been looking for you, mistress. The Cardinal asks that you come to the cathedral post-haste. You? I don't know. Who are you? Mortimer Matadine, licensed Inquisitor, in service to the Bishop of Hezezran. Forgive the insistence, Master Matadine. Welcome to Koenigstein. I shall inform the Cardinal of your arrival. His Eminence is currently preoccupied, but he will certainly wish to speak with you later. Come to the cathedral between the first and second tolling of the bells for Vespers. It is the time of day when the Cardinal talks to worshippers. Do not worry about the bodies of these villains. The town guard will dispose of them. Tell the Cardinal that I will be there. Please forgive my brusqueness, Mortimer. This assault made me lose my composure. Sadly, I must leave you here. Duty calls. I'll see you tomorrow at the Mama's Parade. Goody. Then she works for the Cardinal. Good to know. Et on va examiner un cadavre, mais c'est pas celui dont j'ai parlé tout à l'heure. They reek of rotten fish. That small-time ruffian had the same stench about him. Maybe he was working for them. The Cardinal's soldier mentioned a gang prowling the harbor. If I found that hideout, I could recover my sureskin. It's worth a try. Allez au port. On y retourne. Si je me souviens bien, il faut quitter cette zone par là où on est arrivé. Port, marché, cathédrale. Port, c'est l'encre, donc tout en haut. Par ici, si je me souviens bien. Ah là voilà. Suivons la piste. Là, je me suis pris une caisse. Pas très doué le juge Dredd de la Renaissance. There's no lock. The door's been bolted from the inside. Ah, vous avez vu, là c'était autre chose, c'était des cercles et il fallait attendre la bonne jauge. Là c'est bon. Spare me, sir. I beg you. I have children. Demandez s'il sait qui vous êtes, parlez du vampire, parlez de son commanditaire. Donc là tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait épuiser différents sujets, c'est le cas. Who sent you after me?
A woman eyed us in the harbour. She wore an expensive Venetian mask, so I didn't see her face. But her voice seemed familiar. She was wearing white gloves and paid with silver. Parler du vampire. Have you heard anything about a vampire? It's what the noble folk call us. The have-nots. They say we suck the town and its funds dry. But it's been years since anyone's heard of any actual vampires. Do you know who I am? Inquisitor! The whole town's been talking about you. And yet you decided to come after me. A man can't say no to coin when he's got none to feed his children. La mort attend quiconque ose lever la main contre un serviteur de Dieu. Je devrais te tuer, mais je t'épargne. I should kill you, but I will spare your life. Should you meet the woman in the Venetian mask again, tell her that an Inquisitor is not easily frightened. Strange coins. Et des fois, quand on reprend le contrôle, notre personnage avance. Poison. Bloody fools mix their wine with sureskin. They must have mistaken it for something. Oh well. Serves them right. Just a shame they used it all. They're dead. Someone insisted they covered my pouch for sureskin. I was right. And what's this? A city map with underground entrances marked on it. Could be useful. There's nothing for me here. Voyage rapide, les tunnels creusés sous la ville font des raccourcis bien pratiques. Cherchez les entrées sur la carte pour vous en servir. Time to look into the vampire case. I hope they've got good wine at the Frisky Mermaid. Alors, voyons voir si on en trouve un. Je vais ouvrir le bouquin. Lève, fermer, navigation. Il n'y a pas d'endroit pour voir la carte. Bon, on va y aller à pied. Pas de bêtises, c'est en face. Découvrez la raison de l'agitation. Did anything happen? A harlot's been murdered. Gruesome sight. C'est donc le cadavre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on s'en approche, la femme va être dénudée, il y aura quelques blessures. Donc si vous êtes sensible, c'est le moment de faire attention. Call the town guards. We've already sent for them, Master. What's everyone staring at? Sors d'ici, petite. On aurait pu lui dire ce qui s'est passé et elle serait venue avec nous. Get out of this camp. It's not a sight for children. Give this to the owner of the Frisky Mermaid Inn. Tell him to prepare a room for me for the night. There's a silver angel in it for you if you do a good job. But if you rob me, I'll find you and burn you at the stake like a witch.
maintenant, on inspecte. Et en gros, on va pouvoir regarder sous toutes les coutures le corps, cibler les éléments intéressants pendant un certain temps pour les analyser. Twisted ankle. The poor girl tried to run away. Nails and thorns. Her kidneys were cut out. A piece of cloth. Could it belong to the murderer? Et on peut pas activer la prière à ce moment-là. A blunt force wound. It appears someone knocked her out first. Il me manque deux éléments. Bruise on the face. Probably made by an aggressive client. Scratched knees. They weren't the cause of death for sure. Maybe someone saw something. Les choses qu'on n'a pas faites tout à l'heure, c'est d'espionner les conversations. Donc pour ça, il faut trouver un endroit où s'asseoir. Et maintenant, planer jusqu'aux personnes intéressantes. So, the bloodsuckers are still around, are they? In Koenigstein? It can't be. Well, there's this one doctor. I heard there's none better at bloodletting. He'll put leeches on you to suck the disease right out. But he'll also drain your purse dry, the bloodsucker. On a vu l'essentiel du jeu, je vais m'arrêter là. Le jeu en lui-même m'a l'air pas si mal, mais il y a pas mal de petites imperfections comme les sous-titres qui sont pas toujours lisibles, les animations qui manquent de finition. Et dans ma partie découverte, il y a même eu un bug qui m'empêchait de progresser parce que la discussion avec le cardinal à la cathédrale finissait par bloquer. Et ça m'a fait ça 2 fois de suite. Donc je suis assez mitigé sur le jeu, des bonnes choses, mais pour le début je le trouve pas très captivant. Et comme je l'ai dit, il y a des imperfections. À vous de voir ce que vous voulez en faire. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous faire une opinion. J'espère aussi que les développeurs vont vite rectifier le tir et faire les corrections nécessaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali.